ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਫਰਮ ਖੋ ਵੌਇਸਿਸ ਮੈਨੀ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਗੀਤ ਸੁਣਾਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸੋ ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ MP ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਕ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗੇ about how to care for the elderly and what care is available for the elderly and lastly ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ for Kisans in need they're beginning to be spent and we'll show you how the first batch of that money is being spent and how it's been distributed to families in need, how your money is being spent to help families in need. Remember, it is your money, it's the Sangat's money. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੈਜ ਫਰੋਮ UVD ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਾਡੇ 5 ਰਿਵਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਲਸੋ ਸੈਮਸੰਗ ਬੈਂਕੁਟਿੰਗ ਸਵੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕੈਮਰਾ ਸਿਨੇਚਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਲੱਗਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਟੂਨੇ ਜਿਹਾ ਘਮਾਉਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just 'cause I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns with the certainty of tides, just like hope springing high, still I rise. Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries? Does my sassiness upset you? Don't take it so hard just 'cause I laugh, as if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words, you can cut me with your lies, you can kill me with your hatefulness, but just like life, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling and bearing in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the hope and the dream of the slave, and so. Wow. There I go. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਦਰਸ ਡੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਵੀਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਵੂਮੈਨਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਸੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਾਂ 2 ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਫਰਮ ਖੋ ਵੌਇਸਿਸ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਜੋ ਫੇਮਸ ਗਾਇਕਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Jasdeep, tell us a bit about
Core Voices, and what is Core Voices? Sounds like a newspaper. It's a platform to amplify the narratives in our community that have been silenced for so long. There's a lot of luxuries that we haven't been afforded, and one of those has been to talk about our struggles, talk about the things for us within our households or within our structures that have now become normal. But when we compare them to Western structures, we see that there's a massive difference. And we haven't been given the same amount of support or facilities to have, let's say, the healing that we need. So any type of oppression or abuse that takes place within the household, from violence to domestic abuse or substance abuse, it's a platform to be able to address these issues and hopefully build more unity within our spaces, in our community as well. Mani, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕ ਆ ਹਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਾਉਣਾ ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਹਨਾ ਐਂਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਆ ਬੜੀ ਰਿਸਕੀ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾਈਕ ਮਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਰ ਲਾ ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਇਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਐਕਟਰਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੁਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ I don't know if you know but my background is actually in Sikh music right okay so two different performers that you have in Punjabi music and in Sikh music, and as women it's not easy in those spaces, especially in the space of Keertan. If you think about the Gurdwara, when you go in you see men on the stage, you see men everywhere in the committees and in the main positions of power, and I've been in those circles for almost 2 decades now, from learning and performing and teaching, understanding how those structures are made. They're not made safe for women. It's not accessible for us. How does that make you feel? Because I've spoken about it many times before on TV, on radio, that I think it's quite a sexist attitude that we have. All the Gurdwaras mainly that I know, that if there's 20 members or 22 members, 20 of them are male, 2 are token women, and they're put in charge of the kitchen. ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖ ਬਣਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ that prevails in our society. I can't think of ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% are women ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਔਰਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੇਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ that's not that at all. The women are nowhere to be seen. Right. Am I right to think that? You're absolutely correct, and this is what I'm saying. Actually, working in those spaces and understanding how they work, they're not built to support women. They're not structured in a way that allow women to enter into those areas as well. Like I said, I've been performing as a Sikh musician for almost a decade and a half now, traveling across the world, going to different gurdware. There have been very few instances where I felt comfortable. I was okay because I was with my own team that I trust. But there's a lot of horrible things that happen in those spaces as well that we're aware of, that we need to address. Safeguarding is something, absolutely. Safeguarding is something that we need to do better at, especially in our community spaces and in our gurdware. But it's just not the same. I mean, the questions that I would get asked, so in my group, there's more men, and most of the time I'm probably one of the only women in the group when we're traveling. The questions that I get asked is, who is he to you?
whether it's my teacher or one of my colleagues or even one of my students who's on the stage with me. But they never get asked that question, that who is he to you? It's always the implication at the woman. And I've been asked that so many times after just doing Keertan in a Gurdwara, getting off the stage, and that's the first question that's thrown at me. So it is very unfair, but it needs to change because we have to have more representation. Otherwise, our community is not united. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਲਾਈਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਯੂ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ Like we're under much more scrutiny than men in the room. And for us now it's just become normal, but it shouldn't be that way. But as men, what can we do to correct that? So what if a lot of men watching this show and a lot of women are watching this show and women at home are probably agreeing with you, Hannah? But as men, we probably think, a lot of men are probably thinking, not me, but a lot of men are probably thinking that, oh, look, it's not that bad, it's not, it is what it is and it's always been like this. But what as men can we do to change that? How can we make you feel comfortable and not unwanted? You don't feel wanted and you don't feel comfortable. That, when I hear that, that's sad. The discomfort comes from the over-sexualization of women, that women are seen as objects of sexuality. We're not respected as humans in the same way that men are in the room. Now, if that were to change, then we've got a chance of changing the setup. If there was more understanding as to the struggle that women go through, as women, we can understand what our mothers have been through. The things that my mom will tell me, she wouldn't necessarily tell my brother. And that's been the same pattern for generations, which is why something like sexual abuse that exists within our homes, in our community, and in our gurdware, it's something that men in our community are oblivious to. So Kaur Voices actually started the Me Too Sikh campaign last year. And we've launched the first survey that raises awareness and gathering data in the Punjabi and Sikh community about this, the first survey that's ever been done. Because our community, which is led by men and is built for men, is in denial that women and even men are victims of sexual abuse. Unless we're willing to accept that work needs to be done, we don't have the next step, which is the understanding. But if men were to stand up and be allies in this movement to say, okay, there's work that needs to be done, things might have been missed, and we can change it when we stand together. But ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਏਦਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਓ ਕੁੜੀਆਂ ਧੋ ਲੈਣ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇयर इज़ नो ਇਕੁਐਲਿਟੀ देयर ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਵਨ ਦੇयर ਸੈਵਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਐਂਡ ਇਫ you're menstruating, you're not allowed to do Keertan or you're not allowed to sit on tabia or do Chor Sahib. You're not allowed to go into temples either. But that shouldn't be the case if we believe in equality, right? There can't be discrimination. Something that is created by nature. Who are we as humans to judge something? And yes, there are other faiths may discriminate against women during that time of the month, but that's actually when a woman is at her purest. And it's just the perception. There's a lack of education and understanding around this. So we see it to be dirty. Therefore, we say, oh no, aha pavitr jagah hai, utthe tusi nahi aa sakde because it's ganda. But it's not. If women didn't menstruate, then how would children be born? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਮਮੀਜ਼ ਬੋਇਜ਼ ਆ ਇਹ ਮਮੀਜ਼ ਬੋਇਜ਼ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ
ਕਿ ਇਹ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਈਵਨ ਬੈਟਰ ਜੇ ਦੋ ਪੈਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਰ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ shouldn't a mum be then educating them because it's so close to the son ਹਾਂਜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਆ okay ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ the role model for every son is the father and if the father isn't leading the way the son is going to fall off the path it's that simple if the father is preaching equality and is representing that within the household the son will walk away with those values ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ tolerate ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ why is it tolerated then why do you sit and tolerate this if you know it's something you wouldn't put up with would you let your daughter put up with it probably not I wouldn't let my daughter put up with it so why do women out there in their thousands if not millions sit there and tolerate it because they were never given the support they were never given an option if I think about my mom she lived throughout an abusive marriage from the beginning till the end and that was until my father passed away and he wasn't forgiving to her at any point she was raised with values that I can't comprehend I'm born in the West my mom was raised in India and her value of loyalty to her own father who set up that rishta for her meant more to honor that than to leave a marriage that she was never happy in so I can't connect with that there's a different sanskriti that generation had within them that was embedded you couldn't change it and unfortunately some of that passed on that culture of silence but now even just having this conversation this is a step forward that you've got two women and one male having a very open and honest conversation that's a step in the right direction for us to bring change by showing the way there's people who are going to be watching at home that might see this might be the hope that they need to reach out for help ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਜੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 1960s 70s ਵਿੱਚ ਸਟੱਕ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪਾ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਬਹੁਤ ਆ ਹੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹੀ ਸੱਸਾਂ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਮੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਫਾਸਟ ਫੋਰਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲਾਂ 'ਚ ਪਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੀਏ ਮੇ ਵੀ ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੋ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ why is there a need to control the woman in our families no it's not I think ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਆ ਉਸ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ you know that whole situation of ਇੱਜ਼ਤ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ then ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਇਮ ਆ that's the discrimination that's the inequality like the pressure should be shared equally throughout all children that you are all the ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ not just the female that suffocation you're not allowing somebody to develop in their own natural way to become who they're meant to be you're suppressing them and you're saying that your brothers are allowed to run freely and do whatever they want you see you know what I'm talking about the hypocrisy is evident in front of us and the girls are subject to this weight of honor and you know if you get back in the day if you get caught talking to a boy that was enough to be shipped off or be threatened to shipped off to India ways. If we get caught talking to a girl, ਸਾਡੇ ਵੀ ਛੇਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਮਾਮ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭੀ
ਪਰ ਮਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਆ ਮੈਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਮਦਰਸ ਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਕ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆ ਸੇਮ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਘਰ ਸੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਓਹੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗੀਤ ਮੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੀਰ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਯੂ ਨਾਓ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਫਰਮ ਮੈਨੀ ਕੌਰ
ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੀ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦਾ ਗੀਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੀ ਦਾ remember if you want to follow our shows you can subscribe to us on YouTube, follow us on Facebook, follow us on Twitter, Instagram, pretty much we're everywhere, so please click like and please click subscribe, then you won't have to search for our video, ਤੁਹਾਡੇ inbox ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਏਗਾ. Now this week important ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਕਤ UK ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ MP ਬੋਲੇ UK ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੈਰਮੀ ਕੋਬਿਨ ਤੇ ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜੋ ਸਾਡੇ MPs ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ UK ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੋ ਕਿ MP ਹੈਗੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਜੁਆਇਨਸ ਅਸ ਨਾਓ ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ and we'll ask her what actually happened in Parliament and what anybody or everybody spoke about there and what the results of this will be. So let's go over to our interview with Seema Malhotra. So now I'm joined by our MP, or my MP as well, and a lot of your people who are watching, a lot of the audience is MP, Seema Malhotra. So Seema, welcome to the show. Sat Sri Akal. Great to join you, Seema, as always. Yeah. Seema, what we want to know is that there was a debate in Parliament this week on Monday, and you applied to speak there, and you did speak there. We saw you speaking there. And we saw other MPs as well speaking there. Tell us a little bit more about it. Tell us exactly what that debate was about and what happened there. That debate was a very important one. It was in response to the petition that had seen 115,000 signatures. And it was a debate about press freedoms, particularly press freedoms in India in relation to the farmers' dispute. And the reason why it was important is it was a chance for members of parliament. I think we had about 20 members of parliament that spoke on these issues of press freedoms and also the safety of protesters in India. A very live issue for many of our constituents and their families. And it was important because it was a chance for us as the Labour Party and also for the government to put on record what its concerns were and how those issues needed to be raised with the Indian government. You had around 20 members of parliament speaking, and almost all, I think with the exception of one, were raising concerns about the protests and people's safety and about the freedom of journalists and about the need to get a resolution quickly and for that to be done listening to the voices and the concerns of farmers. We've seen for a while now that yourself and your fellow MPs such as Tanman and Preet and they've been and Verinder as well, that they've been tweeting about this. You've tweeted quite a few times about this. Why do you feel so passionately about it, all of you? And are there a lot of your constituents who are concerned about this? What are the numbers like? There are a lot of constituents who are concerned. You may be surprised to hear that there were over 3,400 constituents in Feltham and Heston that signed the petition. It was one of the highest numbers. The reason is that there'll be many of our constituents and those of other members across the country, both Asian members of parliament and non-Asian members of parliament, who raise these concerns because of the numbers also that sign the petition. But the reason is that we've got friends and family who are deeply affected by the situation in India, who understandably are feeling anxious. This was a point that the minister also recognised in his response. It was also an issue that
we've had raised by our Gurdwara in Hounslow. That was to me directly, and also the Member of Parliament for Brentford Kniserworth, Ruth Cadbury. My own family had involvement in agriculture in the Punjab 2 generations ago. This is an issue that therefore cuts very deep for people. And we've seen how women and men, young and old, have been steadfast in this protest because of the concerns of the impact of the laws as they are on their farmland, on their income, what it would mean over time, where experience is looked at from other countries and other parts of India. You know, it's very interesting as well that on the front page of Time magazine this week, you have 3 generations of women shown to be taking part in the protests. And indeed, according to Oxfam India, 85% of rural women also work in agriculture. So whilst this is an issue that's going to, in the terms of the legislation and the law, be decided through India's democratic processes, it's undoubtedly the case that it's a concern that is felt very deeply by the diaspora community here and in other countries. And it is undoubtedly the case as well that an informed democratic outcome has got to be informed by a healthy and respected debate and the freedom of journalists to be able to say what's going on the ground. You know, this is something that, when you look at the scale of the protests as well, they can be 11 or 12 kilometers long in terms of the, you know, how long the protests are on the different, you know, kind of borders. And it's extraordinary. And it isn't just as well that it is Sikh farmers, because we know it's there are farmers of different faiths in different states who are protesting, that there are smaller protests happening in other parts of India. So to characterize this as a religious dispute has been to try, I think, to divert attention from it as a genuine political dispute around legislation, and that's how it should be treated. How would you reply to those people in India who are saying, well, hold on, why are British MPs commenting on our internal matter? They love to use the phrase. And what is your debate? And what would you say to people who are going to say, well, what does a debate in a British Parliament achieve anyway? How is that going to influence what India's decision-making process is, or the ultimate decision, or how's that going to help to resolve any of this? India is perhaps the world's largest democracy, and really respected for that, and for the way there, you know, have been peaceful elections. The way I would describe this is that if you have a petition with 115,000 people signing it, where the issues around safety of protesters and press freedoms are debated by a number of members of parliament, well oversubscribed in that debate, you only need to look at the words of the minister as well in the debate, where the minister for the government as well talked about, whilst it might be an exciting and is an exciting time for the UK-India partnership, where, you know, I've talked over many years about the relationship that the UK and India should have as nations. He said himself, it doesn't hinder our raising difficult issues, and that candid discussions are an important and mature and wide range and part of a wide-ranging relationship with the Indian government. The leader of the House of Commons has said recently that where India might see some activity that is affecting its reputation around the world, that a government that is its in another nation that is its friend would raise those issues. So this isn't about saying that it's going to be politicians abroad making decisions on India's law. That's for Indian politicians and legislators, and for the Indian population to be engaged in those debates. The reason why it's been such a concern is because of families who are so concerned about what's happening, worried about loved ones or families and community members. This is a dispute going on for over 100 days with incredible hardship.
We don't want to see it get worse or for there to be any further deaths. We want to see the issue resolved because it touches our families and our communities too. And issues of press freedom and of debate that is not hindered by race hate or religious hate or bullying is a matter for politicians across the world too. We've seen this in the rise of hate on social media and fake news as well. We have stood up to this in our own country, calling for more legislation. We've stood up to this in America. And I think politicians will say, in the interest of democracy everywhere, that this is something that international institutions and parliaments across the world should have heed to, because a democracy that is healthy is in all of our interests. Issues will be difficult everywhere, but there's always a way to resolve them through democratic means and debate. What's the follow-up now? So what happens after this? Does this sort of feedback go back to the Indian government and they take it on board, or will it be debated more in Parliament? What's the follow-up? I'm sure that it will be debated more in Parliament, and the minister's response on this highlighted where issues have already been debated, saying that also this month alone that senior foreign and Commonwealth and development officials had met with the Indian High Commissioner, that there were also the interest of the UK Parliament in civil society groups, and that these issues would be raised by the Prime Minister on his potential visit as well. That's why it's important that we continue to raise this through those means, through the Foreign Office and through the Prime Minister, where the official dialogue does go on. And why it was important when the Minister also told the House that the High Commission in India had also been keeping aware and in touch on what was happening in India, which was an important part of getting that information from the ground. Seema, thank you very much for the information that you provided. We hope you continue to raise the matter here on your social media and also in Parliament, along with your fellow MPs from whatever party they are. And I think as sort of lay people and as constituents and as British citizens, everyone's anxious as to what they can do. And the first thing I always say, well, if you've got any anxiety or any issues or you have any concerns, then raise them with your MP, and whether it's, you know, whatever matters they are. And it's great to see that people are doing that. And like you've said, I'm sure people have written to you, and people have written to Dunman, and people have written to Jeremy Corbyn, as we saw. And I'm glad to see that, you know, there is a response to that, and that's just not. I do want to say a thank you to everyone that has been in touch. It's helped inform when we've written letters. It's helped inform in a virtual Parliament when we've finally been able to have a debate. It's helped inform our work together as colleagues across parties. I'm very proud as well that we have with Jasdeep Singh Rai as well, the Sikh human rights group that's got a good important base in West London, that is an NGO with special consultative status at the UN, that's in touch with the lawyers on the ground, working with those who have actually been the ones arrested, many of whom have been released on bail, some of whom have not yet. Giving that direct information was important to be able to get into the debate, because we want that information to be what's highlighted, not what people are saying has happened, but actually real information from the ground. So these networks that are looking to how we uphold international law and look to that are important. You know, this is a similar area and issue that was also raised by Keir Starmer when he wrote to the Sikhs for Labour group. But it's a concern, I think, for all of us that, you know, if I also come back to, you know, to what the Minister said in Parliament, that human rights are an essential part of the conversations that, you know, are had, and that, you know, there is an expectation that, that, you know, the Indian government will be upholding freedoms and rights that are both, you know,
the standards that we talk about and we see and we try and uphold, both in domestic law and international law. I think you'll see the international law dimension continue to be an area of concern for a lot of governments, because we've seen a rise of insecurity across the world. We've seen a rise in sort of nationalist movements. And, you'll see how even with the now the advent of Joe Biden, that America is starting to say we're an internationalist country looking out to the world again. Britain, we argue for the same as the Labour Party. We're, an internationalist outlook. Global Britain is part of how we look for values across the world, values of progress and values of respect. And so, these are areas that are important to us, and I know will be important to many in Indian society and politics as well, because let's not forget there are differences of view within India as well. And so, this, and within the Indian diaspora as well. And I think that that's why the debate is healthy, and getting in touch with your MPs is also a very important part of this. Seema, thank you very much for your time, and hope to speak to you soon. Once again, from all of us on the R1 team, thanks a lot. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela said, "There is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living." We've been traveling for over 14 hours, from Punjab to Delhi, to one of the 5 protest sites. Farmers across India have been protesting since September 2020 against 3 new agricultural laws. But here's the interesting part. These were passed without consulting any farming unions. Farmers now fear these laws will allow large corporations to dictate terms and essentially lead to bankruptcy and corporate takeover of their land. Protesters have set up camp in makeshift shelters, and there are literally thousands of them. The campsites themselves have become symbolic of a revolution to fight for human rights. The protesters are so self-sufficient that they are making and providing food for everyone, including locals. Several organizations have also come to support the protests by setting up stalls to provide free resources, such as hot water bottles, footwear, blankets, and more. There's a real sense of community and equality amongst the protesters. Like, we've just seen this elderly Sikh man fixing zips for local kids. Separating the protesters and the police at the border is the Sikh army, known as the Nihangs. They've set up camp with their horses and their holy scriptures, the Guru Granth Sahib. Journalists have been arrested for reporting on police violence against protesters, including excessive force, sexual abuse, and imprisonment. The world's biggest protest is taking place, and it's our job to raise our voices. Share this with colleagues so we can raise awareness outside of our communities, because together, we can help make a difference. ਵੀਰਾ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਲੋਨਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਸ਼ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇਣਾ ਬਾਥ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਕੈਰਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸੋ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਦੁਖਦੀ ਆ ਲੱਤ ਗੋਡੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ health issues. Is it 7-day care you provide? Yes, 7 days a week, 365 days a year. It's really whatever care the person needs. So we will do up to usually 4 calls a day. We do look after people overnight as well if they need it. But it's really determined on what the person needs. And are you finding an increase in services, especially during COVID? Yes, there's been a huge increase in demand of care services. During COVID, a lot of the care packages changed because relatives couldn't get to their elders in particular, and so maybe they needed more care. Day centres were closed, places like that, so where people went to during the day, so they needed the carers coming in to look after them during those times. So yes, there has been a very high demand for services recently. ਵੀਰਾ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਦੇਖੇ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਡਸ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੇ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਯੂ ਕਮਿੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕਈ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਾਥ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ Really? Yeah. Okay. Yeah. And what about the other needs like shopping and stuff like this? Do you help with that? And like say if they wanted to go to hospital appointments, doctor's appointments? Yes, we do help with all those type of things. Obviously, since the start of the pandemic, there has been a change slightly to things like shopping and activities within the community. We've been unable to do them as much as we used to. So we've had a lot of support from voluntary organisations and the temples have been brilliant and have helped us out an awful lot to get food for people when we've not been able to go to the shops for them because of the queues or whatever. But yeah, we'll do anything that the service user needs. ਵੀਰੇ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਪੀ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ it's a good thing that you're going in and looking after the elderly. But on the other thing, it's quite tragic that when Someone gets, say, over 65, then they're left on their own to fend for themselves, no one to look after them. How do you feel personally? How do you feel about it? ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਰੂਮ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਕਦੀ ਸਮਟਾਈਮ ਨੇਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਰੋਡ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ what's the advice you can give to somebody who's getting to that stage 60 65 and might be living on their own what are their basic needs what sort of advice can you give them ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ but if we need to we always let the social services know as well that they need more helps. Lindsay, what other support do elderly get from the government, say? Okay, so you go and see them, but what sort of other support do they get, or where do you think that they need extra support and they're not getting it at the moment? That's actually quite difficult because of everybody's needs being so different. The whole aim of what we do is to keep people within their own homes, to stop them having to go into care homes or nursing homes. Right. Those places have their place, absolutely. Yeah. But if somebody wants to stay in their own home, that's what we're there for. I think a lot of maybe some of the shortfalls is the amount of care that is available to people. There is a limit
on what social services will fund. And unfortunately, home care is expensive. There are a lot of overheads that go along with home care, and it is not a cheap option. And so there is a limit that social services will provide. And once you've reached that limit, if you require more care, then your options get very, very limited. People that need 24-hour care or care through the night can have a lot more difficulty staying in their own homes. What do you need to become a carer apart from compassion? What do you need to become one? Because I know a lot of girls in the Punjabi community, in the Asian community, are care assistants, especially ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ. So what sort of requirements do you need if someone wants to work that way? ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ requirement ਆ? As long as ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ. Okay. ਫਿਰ obviously they apply ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਪੂਰੀ. ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ. ਸੋ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. And do you ever get a situation, well, inevitably you do, where people pass away at home and you discover them and then no one comes to claim them, or, you know, there's you know, or they've got no relatives to perhaps do their last rites, that sort of situation? I mean, that's not an easy thing to deal with, right? No, it's not. In those situations, we're very well supported by the local authority, the local undertakers and the local temples. And there's very few issues when it gets to that stage, because there is so much support locally when that does happen. It is very sad. And myself and Nikki and most of our carers have all been to a number of funerals when there is no relatives or very few relatives that can go. For me, that is an honour in this position, in this job. That's what we do. We look after them, and if the last thing we can do is make sure they're clean and comfortable when we leave them, then that's our job done. देखो जी, आज मदर्स डे है, सारी उम्र थानू माँ पालदी है ते लुक आफ्टर करदी है जब तक तुसी आप काबिल नहीं हुंदे to live your own life. And sometimes in life it gets to a stage where we're unable to look after our parents, or we lose contact with them. ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਬਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਲਾਵੇ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਆਤਮ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋਗੀ. So please, on this day I would just say, look, try and look after your parents as much as you can, and try and keep in contact with them at least. If you cannot live with them, then at least give them a voice to talk to, because we've heard today that a lot of them are lonely and they just want someone to talk to. And just try and do your duties as a kid. You know, no one's compelling you to live with your parents, no one's forcing you to live with your parents. If you can, all well and good, but please try and do as much as you can. Mother's Day should be every day, and that's something I'd like to reinforce on my behalf, and I'm sure that's something you're sitting there with your families thinking about that today. Vidyala and Lindsay, thank you for coming on. Thank you for having us. You do a great job and you do a great service. I'm sure it's not, you know, the easiest job to do, but at this sort of time when people can't even go around each other's houses, it's one of the most valuable jobs. So once again, thank you very much, and you know, we appreciate everything that you do. Thank you very much. Thank you. Welcome back to the One Show. We've recognized One, hosted by me, Hajat Pangal. ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫॉर ਕਿਸਾਨਸ ਇਨ ਨੀਡ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਏ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਇਕੱਲੀ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਤੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਫੈਮਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਫੈਮਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਚਲੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਬੀ ਗਲੈਡ ਟੂ ਨੋ that the distribution of the funds has started and we've identified families who need the funds. ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ we've got good news this week I think. Fantastic news, yeah. So we've started to distribute the funds, which is, you know, our first step up the ladder. Okay. You know, so the hard part is getting to know what to do and how to do it. We don't want to just be handing out funds. We want to actually do something practical to help the families. So from last week, you know, like we said, the granddaughter needed a scooter. Yes. So that's been done. ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਆ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। Okay, so this is what Kisans in Need is doing. ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਆ this is what it's doing. ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ on a monthly basis. All they need to do is ask. And also ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਬਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੀਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਐਜ਼ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਕਿ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਓ ਗੋਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਪੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦਾ ਬਿਲ ਸਿੰਘ ਕੇਕ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹਲੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਬਿਲ ਸਿੰਘ ਕੇਕ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆ ਬਿਲ ਸਿਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇਕ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇ ਹੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਹੱਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਮਾੜੀ ਹੱਲੇ ਡੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਪੀਡਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡਾਂ ਫੜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई। चौ गिरद हमारे राम का दुख लगे न भाई, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਦ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੋਰ ਲੇਟ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਡਲੈਂਡ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। बलहारी बलहारी गुर आपणे द्योहाड़ी सदवार, बलहारी गुर आपणे द्योहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। बलहारी गुर आपणे त्योहाड़ी सदवार, बलहारी गुर आपणे त्योहाड़ी सदवार। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਡਲੈਂਡ ਲੰਗਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।